Hey guys, mbaniriza Tech Financial Literacy in Uganda nga bulijjo nze Namanja Miriam abapya wano eno tubaniriza nnyo. Thanks so much for joining us. Ku channel eno tugabana all things finances esira tusingira ddala tuteeka ku personal finance era nsuubira ng'oli wano eno you'll be able to learn a thing or two about finances and yeah, join us on our journey to financial freedom. Naba bulijjo, my usual subscribers, thanks so much for tuning in again. Time yonna gye muteekamu okulaba my videos. I don't take it for granted, but above all, I hope I'm adding value to your lives, yeah? So lunaku olwaleero tugenda kubeera tutunuulira topic eya unit trusts, mutual funds in Uganda. This is a long requested video and yeah, I'm glad I'm able to share it. I got the time and I hope by the end of this video ojja kuba ofunye all the necessary details about unit trust to get you started on your investment journey. So yeah, let's get started. So of course nga bulijjo sikugamba bugambi bunno waliwo eno investment option bu form bazijjoza bwe batyo mbeera njagala ne nkusharingira background eri mu investment like option gye mbeera ngabana naawe so that or investinga mu kintu ky'otegeera, yeah? That's why I try to take time to give you the background of these options obeere ng'otegedde ekintu ky'oteekamu ssente. Jjukira nagamba principle emu ya investment mbu toteeka ssente mu kintu ky'otategeera, yeah? That's why I try to give you this background knowledge. So unit trust, ekisookera ddala unit trust kyeki? So unit trust eri form of a collective investment scheme. Lwaki tugiyita collective investment? Tugamba ssente bazikuŋŋaanya okuva mu ba investors ab'enjawulo ne tuzinvestingira wamu. Si mbuno buli omu Miriam investinze yekka ne Hope investinze yekka. Mu collective investment scheme ffenna ba investors tuleeta ssente ne tuziteeka mu kye tuyita pool of resources kati ne tukwata ssente ezo mu bumu then ne tuzi-investingira wamu mu bintu eby'enjawulo. Ekyo kye tuyita collective investment scheme. Kati mu Uganda abasinga of course bazita mutual funds oba unit trust. Enjawulo ya kino eno mbu eri mu set up naye mu Uganda I don't see really a big difference between unit trust and mutual funds because mutual funds mu nsi endala zibeera open-ended, osobola okujja no investinga n'ojjamu ssente zo as and when. Ate unit trusts mu other countries ezitali Uganda zo zibeera close-ended, muno we bagisettinga up ba investors bajja ne bateekamu ssente and you cannot get out paka nga trust eyo etuuse ku maturity. Wabula in Uganda it's sort of a mutual fund kubanga erina free entry, free exit. So ababadde bali confused about unit trusts and mutual funds, I really don't see a difference in Uganda. The difference is in other countries. So nga entities endala zonna tubeera ne ba key players mu unit trust structure yaffe. Structure yaffe erina ba players ab'enjawulo. Asookera ddala ye investor gwe nange ffe abaagala okuteeka ssente mu investment vehicle eno. So investor omulimu gwakola mu unit trust structure gwe kuleeta ssente ez'okuinvestinga. Player omulala gwe tuyita fund manager. Fund manager yeno entity gye tuteekamu ssente abagenda otuyamba okutuinvestingira. Eno ebeera company, ebeera registered, ngenda kugamba gye bujjako awo how the registration works. Player omulala gwe tulina gwe bayita custodian. Custodian yeno entity ekwata ssente zaffe on behalf of this fund manager. So ffe tubeera tuweereza ssente wa fund manager tuziteeka mu account, fund manager gy'abeera ne custodian. These are separate entities and buli omu alina omugaso lwaki ali mu structure eno. So custodian yatereka ssente zaffe, fund manager yakola the investing business using this money that the custodian has. Player omulala gwe tuyita trustee. Trustee yabeeranga njagala muyitenga board but so abeera ne duty of tugiyita fiduciary duty. Ebeeranga duty of trust or duty of care eri ffe ba investors okulaba mbuno fund manager akola in our interest. Mbuno ffenna ba investors tuli treated equally. Our money is being used for what it's supposed to be used for. Gwe mugaso gwa trustee. So trustee atuyamba okuoverseeing activities eziri ewa fund manager kubanga ffe ba investors tubeera bangi nnyo
tetusobola kubeera nga tulaba all the nitty-gritties fund manager ono zaakola whether ffenna tuli mu kufuna sente zeezimu as it's supposed to be. So that duty ebeera assigned by the trustee. Kati ffenna tubeera tuli governed by a document gye tuyita trust deed. Trust deed yerimu ezo zonna functions, who is responsible for what. Era wobeera ogenda okuinvestinga mu unit trust, you sign a document ebeera nga contract between you and these other players abali mu structure. So katutunulire case ya Uganda. Unit trust ziri set up by an act of parliament. Act eno bagiyita Collective Investment Schemes Act of 2003. I have a link in the description. You can look it up and read. Gendo ogiyitemu ofunemu details kubanga byonna sobola bisharinga mu video. I want to keep it as short as possible. So act eyo ewa olukusa Capital Markets Authority of Uganda okubeera licensing body y'aba fund managers. Ba fund managers baneno betuwa sente zaffe okukola the investment activity. Ate the regulator in this whole unit trust business is the UBRA, oba Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. So those are our two very important bodies. Capital Markets bebagaba licenses, UBRA ye regulator. Kati okusinziira ku act eno eraga bulungi unit trusts ki eziri authorized okoperatinga mu Uganda na bintu ki bizina okuteekamu ssente. Unit trust tesobola kuteeka ssente zaffe mu buli kimu kye basanze. Ebeera eri directed na license ki gye balina. So according to the act tuyina categories ssatu. Tuyina money market fund, tuyina securities fund, tuyina ne gye tuyita balanced fund. Securities fund ekkirizibwa ku investinga mu equity securities oba transferable securities, shares and stocks literally, most commonly known, yeah? Ziba investinga mu securities fund. Option endala ya money market fund eno bagikkiriza ku investinga mu only deposits, call deposits and other transferable options ezitali mu equities. Those are financial terms tujja zifuna nga bwe tugenda eyo maaso. Kati option endala gye tuyita umbrella fund. Umbrella fund ekkirizibwa okuinvestinga mu securities, mu equities like stocks and shares ne mu deposits, fixed deposits, call deposits, all those kinds of things. So gwe nga investor olina okugenda ng'omanyi unit trust ki gy'oyagala okuteekamu ssente. Option ezo kisinziira ku time ki gy'oyagala okuinvestingiramu. For example, securities fund esenga ku benefiting abantu aba investing for longer periods of time kubanga stocks, like they are so variable in the short run, but in the long run will have reasonable returns. Money market, of course, it's the lowest risk, the returns in tono dollar, so it's mainly favorable for abagenda for a short period of time for investing. Umbrella trust yeri tujite medium, eri high risk, low risk, ababali moderate awo. That is their option. So ogenda yongo omanyi. So okusinziira ku risk appetite yo, time ki gy'oyagala okuinvestinga, kyekyo kidetermininga trust ki gy'ogenda okuteeka mu ssente zo. Kati ekiddako ba fund managers ki betulina mu Uganda. So bw'ogenda ku UBRA's website, nagambye UBRA is the Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. Ogenda kulaba companies mukaaga zokka ezirina licenses mu Uganda. That is, so mu Uganda tuyina Zeno, tuyina Sanlam, tuyina ICEA, tuyina UAP, tuyina Britam, nenda bagita Genafric. So ne bw'ogenda ku website ya Capital Markets Authority, ojja kulaba companies neno ne licenses ze balinaye. They try to list the licenses they have. So wobeera oli approached by some other company nga teri ku list eno, just run kubanga tebalina license kukwata sente zo na kuzinvestinga mu any kind of unit trust gye babeera baku marketings. And ekyo key thing kyolina okujjukira buli wobeera ogenda ku investinga mu these kinds of things. Before you invest your money with any entity, sooka olabe ku regulator w'eyo entity oba company eyo bagilistinze among the companies they regulate, oba balina license. Obeera togirabako, then your money is not safe. So always choose a regulated entity for these kinds of investments, yeah?
ekiddako kyogenda okumbuuza lwaki omuntu yandinvestinze mu unit trusts. So unit trusts a good option for starter investors nga wakatandika like okyafuna amagezi ku bintu ebyenjawulo. This is a very good option kubanga ekisooka yeetaagisa ssente entono ddala okuggulawo, that is $10,000. Ezisinga zonna the schemes available for those entities zenkugambye batandika na $10,000 okuggulawo account, and you can top up as and when you wish. N'ekirala ku bantu nga still you're not a starter investor naye nga ssente zo ziri mu bintu ebiri so risky, unit trusts are a good option okuyamba okufuna diversification, okuyamba okumakinga your risk okubeera ng'eri spread bintu ebiri high risk low risk, kubanga jjukira unit trust erimu sort of the lowest risk investment options zetulina. Ekirala, unit trust is one of the very few options zetulina ezikola automatic compounding. Nakulaga how compounding interest works. Wobera tunalaba video yo, go and watch it. It's just phenomenal. So you want to benefit from compounding, this is an option for you. Ekirala ekiri mu unit trust is kyanguwa nnyo okuwithdrawinga n'okudepositinga sente, and you don't even have to be in the country. Oba oli wabweru wa Uganda, that is. Companies neno zonna zina ability okola online onboarding of new investors. So kujjuzamu forms, send them emails, nga oguddewo account yo, it's so easy, it shouldn't take more than a day. Then withdrawing, most of the companies zina between 1 and 3 days mosobola okuwithdrawinga sente zo. Ekitali ku investments endala ekirali tuli ku unit trust nakuga hint mu previous video. Unit trust mu Uganda teziggyibwako musolo. Tulina 0% tax rate ku dividends ne any interest gye zifuna. So kankuwa ekyokulabira kuwobeera waku investinga mu treasury bills bagenda kuggyako 20% withholding tax. Kati gwa investinza mu unit trust oli ku 0%, meaning ofuna more than omuntu atadde sente mu treasury bills. Ddala eziri below 365 days. Interest rate ebeera wansi ate bakuggyeko omusolo. So no abeera afuna sente nnyingi, ate jjukira ffenna starter amount gye twetaaga $10,000. Owa bond wabula ye ayinza okusingako. I've not done that assessment yet anyway, but yeah, omuntu wa unit trust, you benefit from the 0% tax rate. Kankwa an example neya money market fund. Omuntu investinza mu money market fund obeera ofunye chance investinga indirectly mu bills and bonds. Kati waawo neno woosingira omuntu ayegendeddeyo directly. Kati nze nga Miriam bwe nkwata emitwalo gyange 2 ne ngenda ne nzigulawo CSD account ne investinga mu treasury bills and bonds, where I get the money, naye omuntu ono ayise mu unit trust afuna better return, kubanga unit trust yennyini egenda kukwata sente zaffe ffenna abantu 100, maybe bafunyenga billion 2, bagenda kukwata billion ezo baziteeka mu treasury bills. Kati baneno bagayi, these unit trusts beba abasettinga rate ya treasury bills and bonds, not as the individuals abatalina sente zidetermininga bid prices. Yensonga lwaki baneeno aba investinze with the unit trusts babeera ne better returns, kubanga these guys have a higher bargaining power than feba individual investors abegendeddeyo mu bills directly. Sekugamba muno to investinga mu bills, but find a way of diversifying. Yensonga lwaki nkugabana naawe these investment options. So I just wanted to give you that brief analysis for you of unit trust versus bonds. Ekirala, unit trust versus savings accounts oba fixed deposits. Nagabana nawe analysis ya rates zetufuna mu savings accounts. Bojja kulabanga the best rate y'osobola okufuna mu Uganda market eri 4%, whereby 4% is for those with huge amounts of money nga million bibiri. But then with unit trust you have a better rate, kubanga averagely unit trust zibadde zigaba average of 10% across the 3 types of trusts. So ku 10% eyogenda gifuna ku mitwalo gyo 10 oba ku bukadde bu 100 oba bukadde bwo 200.
eri favorable especially ku bantu abalina ssente entono. Ofuna rate nnene kubanga ezo mitwalo gyo 10 singa ozitadde mu savings account, first of all bakuggyako savings account eyo ekuwanga 1% interest annually. 1% eyo bagiggyeko excise duty 15%, bagiggyeko bank charges and everything. So gwatadde sente mu unit trust oli better kubanga oli mu kufuna average of 10%, tekuliiko musolo, so ndabanga eri better account. Ate sente zo still osobola okuziggyayo mangu, like 2 days is kind of okay. Ekirala fees. So most of these players, fund managers, benjogerako bacharginga 1%, 2% of the earnings of namu these trusts. So it's not really a bad rate given toli mukusasula 15% excise, toli mukusasula 20% withholding. So a 2% expense ratio is not a bad rate for unit trusts. So bagenda kwetagisa ki okugula account ne unit trust. Most of these players bagenda kusaba proof of ID. Most of them batwala national ID, passport. Obeera tolina national ID bayinza okutawanyamu katono. Bagenda kusaba bank statements. Most of them bagala bank statements za myezi 3. So obeera tolina bank account kigenda kuzibuwalira okugula account ne unit trust, oba obeera olina bank account nga teri active terina mu transactions kiyinza okuzibuwalira. So maybe better otandike nakugulawo bank account with any bank of your choice, and then account eyo gye bagenda okulinkinga ne unit trust account yo kubanga yeyo flow ya sente. Obeera oyagala ku withdrawinga baziteeka ku account yo, obeera oyagala ku depositinga okozesa account yo n'oziteeka ku custodian account gye nakugambye nga tutandika. And then bakwetaagisa ne sente z'ogenda okuinvestinga. Minimum amount nagambye emitwalo 10. So kisinzira ne ba players abalala bayinza okuba ne forms zaabwe z'olina okujjuzaamu. There is nothing complicated. Normal details, amanya go, date of birth, number ye y'essimu, account number yo eya bank gy'ogenda okubeera ng'oggyamu ssente oba ng'ozidepositingamu. Yeah, such details ze bagenda okwetaagisa. And that really is the brief overview of our unit trusts. I've tried to make it brief obutababoa, but I hope you've picked something. So let me know wewabeera waliwo ekirala kyoyagala okumanya ku unit trust or anything. And yeah, I hope you've learned something today. So see you in the next video. Bye bye.